से और बात करेंगे आज सब लोगों के साथ Q3 रिजल्ट के बारे में। L&T, ITC, एक्सिस बैंक, BEL, Maruti Suzuki to post earning next week expected on Thursday, January 29, with a mix of conglomerates and a new red tech, including ITC and Adani Enterprise, which are set to declare their numbers. The board of several heavyweight from FMCG gains to infrastructure behemoths will announce their financial results for the quarter ended December 31, 2025, in the week starting January 26. While banking gained Kotak Mahindra Bank and cement major Ultratech Cement are set to report their earnings on Saturday, January 24. The focus is shifting to the final week of the month. The board of several heavyweights from the FMCG gains to infrastructure behemoths will announce their financial result for the quarter in the December 31, 2025, in the week starting January 26. Q3 रिजल्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं और Q3 रिजल्ट डिक्लेयर किया है। L&T, ITC, एक्सिस बैंक, BEL, मारुति सुजुकी तो पोस्ट देयर अर्निंग नेक्स्ट वीक से और आप लोगों ने देखा है जो L&T फाइनेंस, ITC और एक्सिस बैंक ने Q3 रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और आप लोगों ने अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं द boards of several heavyweight from the FMCG gains to infrastructure behemoths will announce their financial result for the quarter. Their financial result for the quarter ended December 31. While the banking gained the Kotak Mahindra Bank and cement major Ultratech Cement are set to report their earnings on Saturday, January 24. The focus is shifting to the final week of the month. The board of several heavyweight from the FMCG gains to infrastructure behemoths will announce their financial result for the quarter ended December 31, 2025, in the week starting January 26. और आप लोगों ने देखा आज बात कर रहे हैं Q3 रिजल्ट के बारे में। L&T, ITC, एक्सिस बैंक, BEL, मारुति सुजुकी इस कंपनी के बारे में आप लोग जो Q3 रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिया कंपनी ने और आप लोगों ने देख पा रहा है जो मार्केट का जो रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने।